Moja kwa moja kutoka chuo kikuu cha Kenyatta, viungani mwa jiji la Nairobi. Hii ni Mizizi ya Habari. Miongoni mwa habari tulizokuandalia: masharti makali ya visa yalegezwa kwa Wakenya wanaosafiri Afrika Kusini. Rais Ruto na Ramaphosa waamua. Swala la fidia laangaziwa Misri kwa sababu ya athari ya mabadiliko ya tabia nchi kwa mataifa yanayoendelea. Vigogo wa vyama wateuliwa kujaza nafasi za Iyala. Gideon Moi akidinda kuchangamkia uteuzi wa Azimio la Umoja. Polisi wa Pakistan waendelea na uchunguzi wa mauaji ya mwanahabari wao Arshad Sharif. Aise, shukran jazilan kwa kuchagua KUTV kukuletea habari ambazo zinakuhusu wewe, ndewe na sikio kutoka humu nchini na nje ya wigo wa taifa hili. Popote ulipo, hujambo na karibu. Mimi ni Labaan Shabaan na mtangazaji wa lugha ya ishara ni Sami Okelo. Wabunge wanaitaka serikali ya kitaifa kupitia Wizara ya Biashara kubuni sera za kukubalia 2% ya pesa zinazotolewa chini ya hazina ya maeneo bunge na hazina ya uwezo kwa madhumuni ya kuwapa mafundi ujuzi, teknolojia na zana zinazohitajika. Hoja hii ambayo imependekezwa na mbunge wa Dagoretti Kusini John Kiarie inalenga kubuni utajiri na nafasi za kazi kupitia utengenezaji wa bidhaa za humu nchini. Kwa kuzingatia dira ya Kenya ya mwaka 2030 inayolenga kuifanya Kenya kuwa na uchumi wa kati wa viwanda, mbunge wa Dagoretti Kusini John Kiarie amewasilisha hoja kwenye bunge la kitaifa akitaka 2% ya pesa zinazotengewa hazina ya CDF na uwezo kuwapa mafundi ujuzi, teknolojia na zana za kazi kwa lengo la kuongeza matumizi ya rasilimali zilizopo nchini miongoni mwa vijana. We are in an era where each and every individual shall be remunerated commensurate to the problems that they solve. The problem solvers of our time, Madam Speaker, are the innovators. What support are innovators getting today, Madam Speaker? None at all. Not from government, not from corporate Kenya, not even from us as MPs, Madam Speaker. Wakiunga mkono hoja hiyo, wabunge wameitaka serikali kuu kuangazia sera hiyo, wakisema mgao huu una uwezekano mkubwa wa uzalishaji mali na nafasi za kazi kupitia uzalishaji wa humu nchini. And I think this is an area where the government should invest so that we can turn our young people into productive forces to contribute to the economy. And this motion should be the precursor for us to be able to go to the CDF regulation and change them and put the 2% to support the artisans, to support people with talent, and to support our young people who are rearing and yearning to make a difference in their own lives without having to follow around an MP or a politician to make money. Hali kadhalika, wabunge wamebaini kuwa ubunifu mwingi pamoja na kazi za sanaa kama vile kutengeneza hadithi za kusisimua katika maeneo yao, magazeti ya kila siku na umaarufu kwenye mitandao ya kijamii hazipo kwenye viwango hitajika kwa sababu ya ukosefu wa fedha. Wanapendekeza kupunguzwa kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka nje ya nchi kwa shilingi bilioni 2 kwa maana uingizaji mwingi hauhusiani na soko la Kenya. We must empower them, Mr. Speaker, through providing the provisions, Mr. Speaker, which will encourage them to sell their product within this country and even exporting them, Mr. Speaker. And that Uwezo Fund should go to young people who have talents, who are within our constituencies, in our wards, and who are able already. They are trying to do something. Wametoa wito kwa mashirika ya kitaifa kuwatumia mafundi wa ndani ili kuwainua kimaisha badala ya kununua bidhaa kutoka mataifa ya nje. Eugene Mayabi, runinga ya KU.
Bambam Mayabi kwa taarifa hiyo. Teuzi zinaendelezwa na vyama vya kisiasa kwa kuwachagua watakaoiwakilisha Kenya katika bunge la Afrika Mashariki IALA. Miongoni mwa walioteuliwa ni Winnie Odinga anayependekezwa na chama cha ODM, huku chama cha UDA kikiwapendekeza viongozi wakuu wa chama hicho akiwemo aliyekuwa seneta wa kaunti ya Mombasa Hassan Omar. Vyama vya Wiper na Jubilee vimetengewa nafasi moja kila moja. Katika orodha iliyotolewa na vyama vya ODM na UDA, wengi wa waliobahatika kupendekezwa kuiwakilisha Kenya katika bunge la Afrika Mashariki ni wale ambao wanakisiwa kuwa wandani wa vyama hivyo na kuwa na mchango mkubwa katika uchaguzi mkuu uliopita wa mwaka wa 2022. Chama cha ODM kinachoongozwa na Raila Odinga kimempendekeza Winnie Odinga katika hatua inayoaminika kumpa jukwaa la kufuata nyayo za kisiasa za babake. Mwingine ni Shabaan aliyejiondoa katika kinyang'anyiro cha kuwania ugavana kaunti ya Mombasa baada ya kushawishiwa na ODM. Justus Kizito anawakilisha kaunti ya Kakamega na kutoka naibu kinara wa chama hicho Wycliffe Oparanya ambaye alisimamia uteuzi wa ODM. Hali kadhalika ODM pia imempendekeza mweka hazina wake Timothy Bosire. UDA kwa upande wake imewasilisha majina 15, wengi wao wakiwa wanasiasa tajika wa chama hicho. Aliyekuwa seneta wa Mombasa Hassan Omar ni miongoni mwa waliopendekezwa na UDA pamoja na aliyekuwa mbunge David Sankok miongoni mwa wengine. Wiper na Jubilee wanatarajiwa kujaza nafasi 2 zilizosalia, huku mwenyekiti wa chama cha KANU Gideon Moi akikatiza nia yake ya kuteuliwa kufanya kazi katika bunge la IALA. Bunge hilo la IALA hutoa nafasi 9 kwa mataifa wanachama wa Afrika Mashariki, nafasi ambazo hugawanywa kwa vyama vya kisiasa kulingana na idadi yao bungeni. UDA ina nafasi 5, ODM ikiwa na 2, huku Wiper na Jubilee vikipata nafasi 1 kila mmoja. Tayari waziri wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Rebecca Miano ameapishwa kama mwanachama wa IALA kulingana na sheria za bunge hilo. Bunge la IALA ya sasa hatamu yake inatarajiwa kutamatika tarehe 17 mwezi Desemba. Dennis Omondi, runinga ya KU. Shukran Omondi. Huko kongamano la 27 la vyama washirika COP27 lililoandaliwa na Umoja wa Mataifa kuangazia mabadiliko ya tabia nchi ulimwenguni likiendelea nchini Misri, swala la fidia limeangaziwa pakubwa katika mazungumzo hayo, huku mataifa yanayoendelea yakishinikiza kufidiwa hasara na uharibifu uliosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi. Ni kongamano la 27 la vyama washirika lililoandaliwa na Umoja wa Mataifa nchini Misri kuangazia namna ya kutatua tatizo la mabadiliko ya tabia nchi ulimwenguni. Kongamano hili limepata kuhudhuriwa na zaidi ya viongozi 130 ulimwenguni pamoja na zaidi ya wajumbe 30,000. Hii ikiwa siku ya 4 tangu kongamano hili lipate kuzinduliwa rasmi tarehe 6 mwezi wa Novemba. Mazungumzo kuhusiana na fidia kwa mataifa yanayoendelea na yamepata kuathirika na mabadiliko ya tabia nchi ulimwenguni yalipewa kipaumbele. Kulingana na mataifa hayo, mengi yakiwa yale ya bara ya Afrika yanashinikiza yafidiwe shilingi trilioni 12.1 kila mwaka kama yalivyokubaliana na mataifa yaliyostawi katika mkataba uliopitishwa mnamo mwaka 2015 katika kongamano sawia na hili lililofanyika mjini Paris katika taifa la Ufaransa. It is in this spirit that I therefore call for the speedy capitalization of existing climate finance mechanisms, that is both under the Convention and Paris Agreement. Mataifa yaliyostawi yamenyoshewa kidole cha lawama kwa kuchangia kwa asilimia kubwa katika uchafuzi wa mazingira kwa kuachilia gesi chafu na yenye sumu kwenye anga bila ya kuweka mikakati mahususi ya kudhibiti. Kulingana na Rais Ruto, hali hii imesababisha kutokuwepo kwa hali ya anga inayotabirika. Has singled out Africa as singularly vulnerable to climate change and weather extremes. Such vulnerability poses serious adverse repercussions for Africa's precarious socio-economic systems, even though the continent's
countries cumulatively contribute only 4% of average global emissions. Kinachosubiriwa ni kuona iwapo suluhu ya kuyafidia mataifa yaliyoathirika itapatikana katika kongamano hili la 27. Shadrack Simiyu, runinga ya KU. Shukran jazilan Shadrack kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mashtaka ya umma Nurdin Haji amewasilisha ombi mahakamani kutaka kuondolewa kwa kesi dhidi ya naibu wa rais Rigathi Gachagua. Gachagua anakabiliwa na kashfa ya ufisadi ya shilingi bilioni 7.4 pamoja na watu wengine 9. Mahakama ya ufisadi itatoa uamuzi wake kuhusiana na ombi hilo kwa kipindi cha wiki 3. Kulingana na Haji, ushahidi uliotolewa awali dhidi ya naibu wa rais haukuwa wa kweli. Kuna taarifa nyingine hapa, kaka anaitwa Kimani wa makaratasi. Kwa nini? Hebu tuangalie. Charles Kimani, afisa mkuu msimamizi wa Jamii Products Enterprise, anatengeneza bidhaa za kaki kama vile bahasha, mifuko ya zawadi na kufungia bidhaa nyingine na kadhalika katika kiwanda chake eneo la Witeithie, kaunti ya Kiambu. Kadhalika anatoa mafunzo bila malipo kwa wafungwa na watu wanaoishi na ulemavu. Tazama. Marufuku ya mifuko ya plastiki mwaka 2017 Kenya ilitoa fursa ya biashara kwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Jomo Kenyatta Charles Kimani. Nakisi ya mifuko ya kutumia sokoni ilikuwa bayana na Kimani akachangamkia mwaka 2018 kutega uchumi na kuhifadhi mazingira. So the year 2018 January 23 I borrowed a M-Shwari loan of 1600. And of course, that money helped me to gather some, then, remember that the government has banned the plastic bag in the year 2017. So mimi nilipopata hiyo loan, I was like, nilikuwa natafuta the waste. Not a waste, just waste. Hizi makaratasi za unga, sanatoa ya dani. Then, kuna vile nilikuwa na mold. I used to mold papers, linakaa kama packaging, kama bahasha. Kampuni ya Jamii Products katika eneo la Witeithie, kaunti ya Kiambu hutengeneza bidhaa za kaki kama vile bahasha, mifuko ya zawadi na ya kufungia bidhaa nyingine, maboksi ya keki, jalada za vitabu na kadhalika. I continue discovering about the bahasha, gift bags, popcorn bag. And between the January to August, I could discover all those products and I could able to make them. Ijapokuwa biashara yake sasa inanawiri kwa sababu ya mahitaji makubwa ya bidhaa zake, mwanzilishi wa Jamii Products anasimulia changamoto alizopitia ambapo biashara yake ilianguka. September I closed the business due to some issues. I happened to hire 2 guys, then they collapsed the business. Remember I was student, so tukapata biashara imeisha, so I closed it. Then pressure mingi ikakuja, watu wanataka makaratasi kwa wapi? By the way, remember that time nilikuwa natengeneza kwa kibada. The December of that year nikapata pesa. Actually zilikuwa 35,000 from another lady from Dadaab. She wanted me to train her community and share the raw material. Hapo ndipo nilipata startup capital. Nikasema now I can able to establish my own. Kampuni hii imeajiri wafanyakazi 15 na hutoa mafunzo nchini na nje ya mipaka ya Kenya. Kozi hugharimu shilingi 15,000 kwa siku 7 hadi 10, ila anatoa mafunzo bila malipo kwa wafungwa na watu wanaoishi na ulemavu. The year 2022, I decided to share the skill to the community in terms of disabled, watu ambao wako na shida, different ways, watu wengine prisons. But that is just for charity, because I believe that minority somehow wanakuanga ni kama wamesahaulika kwa society. Kimani anahimiza watu wengine kujiunga naye kufanya biashara zinazohifadhi mazingira kama hii kwa sababu bado kuna soko kubwa. We do not only train the adults or the abled people. We also train the special kids, such as those with disabilities, let's say Migu. In Africa, we find that people never believe that they can do product like this one manually. When I share the skill in Kenya, people come first to believe. They come first to see so that they can believe. Wakuja waone kwanza, and then they come for learning.
Kutoka kwa kiwanda kidogo Thika, kampuni hii inazalisha bidhaa kwa wingi kwa ushirikiano na tawi tanzu ya Naivasha, kaunti ya Nakuru. Mustakabali wa kampuni hii ya Jamii Products ni angavu. Labaan, Shabaan, KUTV. Saa 1:00 majira ya Afrika Mashariki, ni wakati wa kuchukua pumziko kwenye Mizizi ya Habari. Usiondoke hapo ulipo. Maelfu na maelfu ya wahamiaji wakiwa na watoto kutoka nchi za Amerika ya Kati wanaendelea kuwasili kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico. But folks, I'm going. Thank you very, very much. I appreciate it. Thank you. Ni habari kutoka pembe zote duniani. People pass vuguvugu. People pass ni idea. Sazidi ananyonya, hanyonyi vizuri, anakuwa hayuko comfortable. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linapambana na waasi wa ADF. Wito kwa mashirika, makampuni na vile vituo vya uchukuzi. Mambo mengi yatakwenda kama yalivyopangwa. Hapa ni kuna mmoja wa viongozi wa chama cha wavuvi katika eneo hili. Zaidi tunajaribu kuwapa chanjo ili ina boost ama inanyanyua kinga ya mwili, ndio inaenda kupelekea kupambana na virusi. Ni Duniani Leo, Jumatatu mpaka Ijumaa, moja kwa moja kutoka VOA Swahili, Washington DC. Using contraceptives advances the human rights of people to space and also determine the numbering of their children, and that is basically family planning. So family planning is very important. It's important for all of us to make sure that you have the right number of children that you're able to take care of, and there's adequate spacing from one child to another. And also very important is the fact that correct use of family planning has led to, number 1, reduced child mortality, number 2, reduced maternal mortality, and finally, to overall reduction of poverty within the community. How do we hear? How do we see? What makes up the air we breathe? Welcome to Engine, an educational show for all the family. Get ready for some exciting learning and fun teaching. How does a plane fly over the sea? How do the planets float so weightlessly? Let's go! Let's go! It's technology. Let's go! Let's go! Science, you and me. Let's go! We're learning every day. Let's go! Let's go! Engine leads the way. Karibu tena. Hii ni Mizizi ya Habari hapa KUTV na tunaingia katika sehemu ya pili. Shirika la fedha la kimataifa IMF limeidhinisha mkopo wa shilingi bilioni 57.7 kwa Kenya, lengo la kuinua hali ya uchumi iliyodorora. Hii ni baada ya kuwepo na makubaliano yaliyofanyika baina ya serikali ya Kenya na wajumbe wa IMF kujadili maendeleo ya mageuzi na sera za serikali zilizopewa kipaumbele kulingana na muktadha hakiki wa 4 wa uchumi wa Kenya ambao unaungwa mkono na shirika hilo. Wajumbe wa IMF wakiongozwa na Mary Goodman na Tobias Rasmussen wamekubali kutoa mkopo kulingana na makubaliano ya usimamizi wa IMF na ruhusa ya bodi ya utendaji ya shirika hilo. Tunarejelea moja ya habari kuu hii leo.
Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amewasili nchini Kenya kwa ziara ya kiserikali ya siku 2. Ramaphosa alishiriki kikao na Rais William Ruto katika ikulu ya Nairobi. Katika mkutano wa leo, masuala kadhaa yalizungumziwa, miongoni mwao ikiwa ni kuwarejesha makwao wahamiaji haramu wa Kenya na kulegezwa kwa masharti makali ya visa kwa Wakenya wanaozuru Afrika Kusini. Yote yakilenga kuimarisha zaidi uhusiano kati ya Kenya na Afrika Kusini. Rais wa Afrika Kusini Matamela Cyril Ramaphosa aliwasili nchini Kenya jana jioni kwa ziara ya serikali ya siku 2. Na leo Ramaphosa alikaribishwa rasmi na Rais William Ruto leo katika ikulu. Aidha, Rais Ruto alitaja uhusiano mzuri uliopo kati ya Kenya na Afrika Kusini. Kwa upande mwingine, kinara wa nchi wa Afrika Kusini alitaja kutafuta fursa za biashara na kuimarisha biashara kati ya Kenya na Afrika Kusini kama lengo kuu la majadiliano wakati wa ziara yake nchini. Of our respective delegations to take stock of the current state of our bilateral relations while also exploring other areas of mutual interest and possible cooperation. Kutokana na vita na mizozo inayoendelea nchini DRC, Ethiopia na Sahara Magharibi, Rais Ramaphosa amedokeza kuwa mkutano na Rais Ruto pia utaangazia mbinu za kukuza amani na utulivu. Aidha, kutokana na majadiliano yao imeibuka kuwa masharti ya visa kwa Wakenya wanaozuru Afrika Kusini yatalegezwa kuanzia Januari mwaka ujao. On the progress we have made in the long-awaited visa-free regime between Kenya and South Africa. From January 1, Your Excellency, we will have a different regime, thanks to your personal intervention on this matter and the wealth of experience that have been brought on board by your officials. Halikadhalika, Ramaphosa alidokeza kuwa Wakenya wanaomiliki pasipoti za kawaida wataweza kusafiri kwenda Afrika Kusini bila visa kwa siku 90 kila mwaka. That is without having visas. We agreed that indeed Kenyans should be able to visit South Africa without requiring them to have visas, and that this dispensation will commence on the 1st of January in 2023, and that our officials will speed up the processes of putting this into effect. Hii ni ziara ya kwanza ya serikali ambayo Rais Ramaphosa amefanya nchini Kenya kama kiongozi wa Afrika Kusini. Jeff Mwangi, runinga ya KU. Asante sana Jeff Mwangi. Hebu pia tuangalie taarifa hiyo tuweze kuipanua zaidi. Rais William Ruto amefanya mazungumzo na Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa kwenye ikulu ya rais kwa lengo la kubadilishana mawazo na kuendeleza hatua za kuimarisha uhusiano wa kibiashara na fursa za uwekezaji kati ya Kenya na Afrika Kusini. Hali kadhalika, Rais Ramaphosa alipata kuhudhuria kongamano la kibiashara lililoandaliwa katika ukumbi wa mikutano ya kitaifa KICC. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa na Rais William Ruto katika mkutano ulioandaliwa hii leo kwenye ikulu ya Nairobi wamejadili njia za kuboresha uhusiano kati ya Kenya na Afrika Kusini. Rais Ramaphosa amezuru taifa la Kenya baada ya kupokea mwaliko kutoka kwa Rais Ruto, huku mada kuu ya mazungumzo haya ikiwa Wakenya kuwekewa vizuizi na taifa la Afrika Kusini kupata visa ya kusafiria. Kwa sasa, Wakenya wameruhusiwa kusafiri hadi Afrika Kusini bila ya kuwa na visa kwa muda wa siku 90. Rais Ramaphosa ameweza kuhudhuria kongamano la kibiashara na uwekezaji kati ya Kenya na Afrika Kusini katika ukumbi wa KICC. Waziri wa biashara Moses Kuria aliongoza mkutano wa ngazi ya juu kati ya wafanyabiashara wa Kenya na wale wa Afrika Kusini. Madhumuni yake akiwa kuzipa jumuiya za wafanyabiashara wa mataifa hayo mawili kongamano la kukuza uhusiano mwema. Hali kadhalika, lengo kuu ilikuwa kubainisha, kufuatilia na kutatua vikwazo visivyo vya ushuru vinavyoathiri biashara kati ya mataifa haya mawili. Ramaphosa amekariri kuwa Afrika Kusini imejitolea kudumisha uhusiano dhabiti kati yake na Kenya katika maeneo kadhaa yanayohusisha maslahi ya pande zote. Kando na hayo,
Marais hao wameweza kujadili masuala yanayohusu kanda zao na bara zima la Afrika, ikiwemo mzozo unaoendelea katika taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na migogoro ya mabadiliko ya tabia nchi. Nikiripotia runinga ya KU, mimi ni Susan Wayaki. Asante sana Susan kwa taarifa hiyo. Uchunguzi wa mauaji ya mwanahabari Arshad Sharif unaendelea ukiongozwa na maafisa wa upelelezi kutoka taifa la Pakistani. Vile vile wanatafuta video za kamera za siri za sehemu Sharif pamoja na ndugu zake Wagara Ahmed na Kuram Ahmed waliishi. Polisi hawa wakiongozwa na Inspekta Jenerali wa polisi Nur Gabo wanatafuta mawasiliano ya mwisho ya simu aliyokuwa nayo Sharif kabla ya kuuliwa kwake. Arshad Sharif ni mwanahabari kutokea taifa la Pakistani na ambaye kulingana na ripoti ya polisi aliuliwa kimakosa na polisi katika kaunti ya Kajiado. Wacha mpira udunde. Rais wa FIFA wa hapo awali Sepp Blatter ameonyesha majuto yake kwa uamuzi wa kuipa Qatar mamlaka ya kuandaa kombe la dunia mwaka huu. Raia huyo wa Uswizi amesema kuwa taifa hilo halijafikia viwango vya kuandaa soka ya hulka ya juu, huku akisema uamuzi wake ulitokana na shinikizo za kisiasa. Blatter vile vile amedokeza kuwa walikuwa wameafikiana pamoja na kamati ya utendaji kuipa Urusi mamlaka hiyo mwaka 2018, ikifuatiwa na Marekani mwaka huu kama ishara ya kutatua mzozo wa kisiasa kati ya mataifa haya. Haya basi, muda umeturuhusu kuwa na habari hizo ambazo tumekubaligishia moja kwa moja papa hapa. Hadi siku nyingine, Mola Mwaliwa akiridhia, tutakutana papa hapa kwa habari zingine. Nimekuwa wako Labaan Shabaan, naye mtangazaji wa lugha ya ishara amekuwa ni Sami Okelo. Alamsiki. Using contraceptives advances the human rights of people to space and also determine the numbering of their children, and that is basically family planning. So family planning is very important. It's important for all of us to make sure that you have the right number of children that you're able to take care of, and there's adequate spacing from one child to another. And also very important is the fact that correct use of family planning has led to, number one, reduced child mortality, number two, reduced maternal mortality, and finally, to overall reduction of poverty within the community. And there we go. The platter is ready. So as you can see, there it is. A whole chicken that has been roasted in the oven together with roasted potato wedges, and we finished it off with the vegetable sweet and saute. So this is our second way